In other news, President William Ruto, at a iftar held at State House just before Eid, said that there will no longer be vetting required for the Muslim and Asian applicants for IDs across the country. Basically, it was deemed as discriminatory considering that Kenyan Asians have been a part of the Kenyan population for over 60 years and have still been asked to go through a vetting process to prove their Kenyanness and their nationality. The president basically said that you will no longer be required to undergo this process and we should be treated as equal citizens across the country. I, William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, having considered the said petitions in light of the Constitution of Kenya, our national values and principles of governance, by authority vested in me by the Constitution of Kenya, do hereby proclaim and order. Number one, that the extra requirements for vetting and ethnic profiling to which persons living within border counties are subjected to during registration and issuance of national identity documents shall be and is hereby discontinued. And number two, that persons, bodies, and authorities within the Republic of Kenya mandated to issue national identity documents shall continuously review their guidelines and processes to ensure equitable, fair, and transparent process in identification and registration of all persons. Ati sasa unasikia kulingana na DCI wanasema ati vijana wawili wako hapa hivi chini, mmoja anaitwa Abdi, mwingine anaitwa Ali. Abdi ni kijana mdogo sana, miaka 29. Inasemekana that vijana ni wale mbugiana huko hivyo Somalia, ile terror group fulani. Na sasa unasikia ati walishikwa kwa crackdown jana, na si ati makara hata ndio walipiga investigation. Okay, well ni wao, but ni wasee waliwaambia because wanasema acting on a tip off, acting on intelligence. Sasa unasikia ati bazengo wawili, kwanza huyu mmoja Abdi ndiye alishikwa kwanza, huyu mwenzake akashikwa after yeye, so ni kama huyu ndiye alimpatiana. Sasa wewe sikia vile kulienda. Ati huko hivyo pande za Mandera junde walishikiwa, kuna sewer line fulani yenye inatengenezwa, na hiyo sewer line watu wanatengeneza ni foreign nationals. Unanipata mpaka hapo. Sasa kama tuanze na huyu Hassan, anaitwa Hassan Abdi, yeye ndio alitoka huko hivyo pande za Somalia, akasneak Kenya, akakuja akaforge ma documents, na mpaka sasa upon interrogation ile akiulizwa ati kumbe after kuforge ma documents alikuwa mpaka anafaa alipe 100k kwa mtu mwenye hapa hivi Kenya, mwenye yeye alifaa kumsaidia kufacilitate vile foreign nationals wataibiwa au rather watabductiwa. Unanipata mpaka hapo. Then sasa upon ile saa kuulizwa na kuscrutinize ile vizuri, we rada na kusalimiwa kidogo, ndio saba zenga ni kama akafunguka akasema that tuko na mpaka huyu Yakob Ali. Sasa ndiye akampatiana juu Yakob Ali, na alienda akashikwa mtaa fulani inaitwa Metameta. Sasa kumbe sasa ati after wameshalipa hiyo 100k enye walikuwa walipe foreign nationals, ati sasa wakishavukisha wase border ilikuwa bado watumie 300k ingine enye sasa ilifaa kusafirisha from border mpaka sasa penye walikuwa na wataka sasa, kama ni ransom ama ni kwenda kuwasalimia ama ni kuwafanyia shughuli yenye walikuwa wanaenda kuwafanyia. Na unasikia sasa kuna hii kitu inaitwa porta hata mimi nimesikia leo, hiyo ni prevention on terrorism activities, kitu kama hiyo. Kuna leo iko hapo hivyo enye ina ban hizi shughuli kabisa. Nakumbuka president akiuza mapande aliamua na akaapa kwende aje ama kwende aje, lazima wadeal na hii shughuli ya terrorism. Alafu pia siku nyingine CS Murkomen na Nakada walipatananga. Si unakumbuka Ruto akiwa huko alisema bado ni miadarati ndio zinafanya maboys na rebel, na Nakada pia na akina Douglas Kanja na watu wa nini na Murkomen, hivyo vyote achani hiyo part kwanza, walishikananga wakasema that watapigana na terrorism ama na miadarati design ya wanga mbaya. But hivyo bana mabazengo ameshikwa mazee, at least wale watu wenye wako huko hivyo ama nationals bana, ma foreign mtu angeibiwa akiwa Kenya bana. Niliwaona tu, Natembeya aliwaona akamwambia this no vetting, it will extend whereby hata ma terrorist watachukua ID. Ndio hiyo ishaanza. Now the two suspect they are abductors, wanafanya abduction by the way. Walisikia hivyo wakaamua kuje waingie Kenya now to take the IDs. And during interrogation, wakiinterrogate hivyo tu na ma CID,
wakajulikana ya kwamba these are abductors, na walikuwa bado kwa mission ya kuabduct the doctors. Just imagine, and they have no shame. Seriously, wanaingia tu hivi ili wapewe Kenyan ID. Actually they are Somali nationality, but wanaingia Kenya with no fear. Wanataka kwanza ID, alafu na wako kwa mission ya kuabduct doctors. Tuliwa warn. Haya, okay, security purposes. Because I knew guys would make it about specific communities. Let me tell you my story. I'm Kikuyu, but I was born in Trans Nzoia, Kitale, to be exact. My mom moved from Kitale, and my family moved from Kitale time of post-election violence. Tukakuja Kiambu. And then we bought a piece of land in Juja. When I got to 18, this is some 10 or so years ago. When I got to 18, 10 years ago again, nikapata nahitaji kuchukua AD, si ndio? So I went to the area chief. Area chief akaniambia mimi, because nimezaliwa Trans Nzoia, ninene nifanyie huko, otherwise I would need vetting. Okay? But you know, nikapata some wanaitwaje, hours were wasted. They wrote me a letter. The chief also wrote me a letter ya kuonyesha I'm truly a resident from here. So I took those 2 letters to Thika. That's why I applied for my ID and I got my ID. Last year my sister got akafika pia 18. Okay, remember to appear amezaliwa kule Trans Nzoia. Alright? So when she went to apply for ID, alienda kuapply ya Juja. Kwenda kuapply ya Juja, alina na kila kitu because walikuwa naitisha birth certificate, KCP certificate na ID ya mzazi. Tukaenda nazo. Kwenda nazo akaambiwa hawezi fanywa hapa, lazima afanywe vetting. So tukachukua birth certificate yake, mimi mwenyewe nikachukua nikapeleka mpaka I think ni Bishop House kwa civil registry. So they stayed with that birth certificate. Wakasema wanatafuta records zao waone kama itaonekana hapo na ionekane Trans Nzoia. 2 weeks later, after going there, nothing had happened because I went almost on a week. Waliniambia 1 week. So I went after 1 week, nothing had happened. 2 weeks, nothing had happened. 3 weeks, hakuna. 4 weeks nikaenda naambiwa hawaoni registry ya Trans Nzoia na registry ya haimatch, like hawapati anything like that in Trans Nzoia. Okay, so they checked again. They had to make phone calls for about a month and a half now imepita. That's when ikakuwa verified. So akakuja nikarudi na birth certificate iko verified, copy that is iko verified, whatever she's Kenyan, etc. By that time walikuwa wamemove to Nakuru. Okay, my parents had moved to Nakuru. So akiwa Nakuru kwenda kufanya applications, anasumbuliwa bado na already akona stamp. Anaambiwa hapana, wewe ende apply Trans Nzoia. Like my mom had to go to the office like 3-4 times before akamkubalisha apply ID. So this is not about some communities are vetted, some communities are not vetted. Mimi ni Mkikuyu. Sisi ni Wakikuyu. And I was vetted within Kiambu County. I was being asked to be vetted within Kiambu County. So it's not about community, it's not about anything. It's simply a matter of, you know, if you're close to the border, be vetted. Guys are vetted all over. See to Somali, this is a big issue because of the porousness of that border. That is the only, hiyo ndio shida kubwa iko. Hakuna kitu kingine. Kwa nini KDF hawakwenda kupigana Uganda? Kwa nini KDF hawakwenda kupigana Somalia? Nini Ethiopia? They went to fight this side because of Al-Shabaab. So we're just asking to be cautious. That's all. Kama kuna processes za vetting, wacha zikuwe streamlined. If somebody has to be vetted, wacha vetwe na 1 day. Kwa nini vetwe na 2 hours? It's just a phone call. It's just a simple phone call between the government agencies. Wacha vetwe na 1 hour. Na hata kama nimeona because I'm seeing guys are saying wanaitishwa 20,000. Why would you ask somebody for 20,000? Muitisha 1,000 ama 200 ama 1,000 or make it even free to vet. That's all we're asking. So it's not really about kukua jinga or anything. It's about protecting our borders. All of us, including Kenyan Somalis, all of us, protecting all of us. We've also been vetted. So that's the only point we're making. Mwacha kuja hapa hivi na stories za sijui ujinga if you don't understand the full context.
That's all. The timing for me is really suspect. Why did the president have to wait 2.5 years to make that declaration? Second, a government that does not have the capacity to know that employees who are under PSE, over 2,000 of them have fake degrees, a report had been released, is now telling us that they have the capacity, and we ought to believe they have the capacity to ensure that the porous borders of Kenya are protected against infiltration by non-Kenyans who will be targeting or might be targeting to get citizenship. Mheshimiwa here has said it, that he has knowledge of information by dint of being a witness to the fact that 30 persons who were Ugandan citizens had acquired Kenyan IDs illegally, because it's not legal, and were participating in elections. Some we went to, we know there's Somalia, there's Tanzania, there's Ethiopia, there's Sudan. Of all those countries, the most unstable, and for eons, I think even prior to me being born, because Somalia has been unstable for over 30 years, we had very serious attacks on Kenyan sovereignty. The constant factor, and we have to speak to the facts because it is public information, the constant factor in all those attacks, the Garissa University attack, the Dusit D2 attack, and other various attacks, the Westgate Mall attack, is that those dissidents came from a particular region, entered Kenya, infiltrated government, and killed Kenyans on citizen soil because of even foreign policy decisions. I remember the 2019 attack was an issue with the then president of the US, Trump, declaring his support for Jerusalem to be the city of Israel. It had nothing to do with Kenyans. So as we say that, yes, we want all Kenyans to be equal, all Kenyans to be treated fairly, can the government tell us what measures do they have in place? The Constitution of Kenya has laid out clear vetting processes before one can be issued, for example, an identity card, or can be allowed to be a citizen of Kenya. And it applies to everyone and every community, regardless of who you are. Those are processes that everyone must adhere to. This is not something that can be scrapped off, revoked, or removed by roadside declarations for PR purposes to appease a certain group of people or counties to suit the interest, the current political interests. Parliament would have to convene and discuss it and pass it as a law for it to be recognized and for it to be effected. Biden tried these shenanigans in the US, and we have seen what has happened. Trump has come back, has secured the borders of the US, and has protected the interests of the US citizens. Our Trump is coming. Endelea tu hivyo hivyo. Rais amekubali watu wapewe vitambulisho bila kufanywa vetting. Alitangazia kule Northeastern. Mimi nimefanya kazi huko. Watu wengi ambao wanatafuta vitambulisho Northeastern ni wa Somali, kutoka Somalia. Na wao wanakuja hata vetting committee wanaipatia pesa, alafu wanapewa vitambulisho. Sasa hiyo committee imetolewa na hakuna alternative. Na wakati rais anatangaza hivyo, kuna machifu 5 ambao walikuwa wameenda kumpangia mkutano, walichukuliwa na Al-Shabaab, hawajapatikana mpaka saa hizi, wako Somalia. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Watapewa. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa, watakuwa wamebeba ID ya nani? Ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu kuteka nyara watu. Hawa watu watapata passport zetu, waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiholela namna hii. Itafika mahali hawa watu watakuja kwa wingi, hata MCA atachaguliwa, hata MP atachaguliwa, hata governor atachaguliwa, hata msukuchua president atachaguliwa na atakuwa mgeni, atakuwa Mkenya. Wengine wataingia kwa jeshi, wataingia kwa polisi,
itafika mahali escort commander wa president mwenyewe atakuwa mgeni, hatakuwa Mkenya. Saa hizi mataifa inaangalia mipaka. Ukienda Amerika, taifa kubwa linazuia watu kuingia kwenye taifa lake, wanazuia. Itakuwaje a small undeveloped primitive country inafungura mpaka namna hii ili watu wakuje bila wanataka? Tutakuwa na nchi wapi? Mimi nitasema ukweli yangu, wakitaka kunimaliza mtakumbuka maneno nimesema. But you can't keep quiet when things are going wrong. That one was a wrong policy decision and it's going to injure us. In another 5 years, utaona kitu ambacho kitafanyika. It's going to be very bad. So, the president of Kenya, Ruto, he gave direct orders to stop the vetting process that has been happening, which has been somewhat limiting the kind of potential threats to these groups, the extremist groups that have been, entering into Kenya and acquiring the Kenyan documents illegally or sometimes legally because they pay for it. The process was there, they used to pay for it, but now he gave some direct orders that, let's just do away with the vetting process. Initially, the vetting process used to take about a year or something, which some of these people, they used to pay, the vetting committee. But now, he removes the vetting committee, so there's no more vetting. And we can just open our borders. We can't even know who was born in Mandera, who was not born there. Let's just give IDs and give passports to anyone we think that could have been born from Mandera. Very good, because for him, all he cares about is consolidating votes for 2027. That's his major concern. He's not concerned about any security issues. He's not concerned about the future of our nation. And I'm not talking about this because I want to talk about, or rather make one community. I'm not against any community, and I'm not against people being given IDs and passport. I'm just a man. What influence do I have? But again, let's look at the dangers that we could be facing. Did you guys forget that 9 years ago, Mandera University, what happened there? Did we just forget about this? Jamaa tu akaingia kwa mlango. He started shooting, anashoot to fire ovyo tu, then Did we also forget about 12 years ago about the Westgate Mall? Did we forget about this? Police got wind of the situation at around 10 a.m. Saturday. That is when the attackers reportedly gained access into the building. Did we forget about the American embassy? Did we forget that we have been attacked several times by people our security could not detect? And then we have a clown like this, I don't know, it's Bungoma or Busia governor, speaking like I think that directive that pia watupunguzia hiyo maneno ya vetting, in my view, I thought it's a correct thing, because let security people deal with security issues, but don't punish somebody who deserves to get an ID because of security. What does that person do with security? It's worrying, the fact that we do not have a country, we do not have a president, we have his only concern is about him winning the election. He doesn't give a damn what happens to our country. He doesn't give a damn what will happen to the future, because these people, one thing, if anything happened to our country, they will leave. If our passports took a nosedive, they will use their diplomatic passports. So for them, it's not an issue. For us, it's about life and death. But they don't care. So go ahead, give everybody you want the
the passports and the IDs. If you want, open the borders, let everybody come in, give them whatever you want so that you can win your elections in 2027. Go ahead, do it anyway. Now, rais wetu ashajua kwamba 2027 anaenda kuanguka kura. So, anajaribu kutafuta mbinu na njia vile atarudi kwa kiti. Ndio maana mliona alipokuwa kwa tour yake ya huko Northeastern. Aliambia community ya Wasomalia kwamba mnaweza kuja Kenya, tutawapatia ID bila vetting. Huu ni mjadala ambao unaongelewa sana sahi kwa mtandao. Tumeona leaders wa kama wa Governor Natembea ameoppose hiyo kitu openly. Wakenya wengi pia wanaongelea swala hiyo, wana discuss. This is what is going to happen. Unajua kuna vitu zingine si lazima ukae darasani ama uwe umesoma uone. This is what is going to happen. Our president asha panic. Anataka kuona vile atarudi kwa kiti. So anataka kutumia jamii ya Wasomali kama daraja kurudi kwa kiti. Atawaleta hapa, awapatie ID. Imagine wewe njoo tukupe government ID bila vetting. Anataka namba plus shetani akosi wafuasi. Obvious kuna watu Kenya bado wanasema 10 bila break. Okay? Achanganye na hiyo kura kidogo plus ya wale watu wameleta Kenya. You might get a chance to get back in, because as they say, anakuaga ni mtu akona calculator kwa hii akili yake, anapiga 1+1 nyingi sana. So jamii ya Wasomali, msione huyu jamaa anawapenda. Don't think Ruto loves you, because this is what is going to happen after amerudi kwa kiti kuwatumia. He is going to start a massive deportation of Somalis out of Kenya. That is what is going to do after he wins his second term. Massive deportation. He will bring you in, use you to vote for him, he gets the second term, and then use his powers to get you out of this country. Because he'll know these are the people who came in recently. So you guys don't think this guy loves you. If you must come to Kenya as he's promising, you are given government ID. Use that to your advantage. Simamisheni mtu, vote for him. Heri akuwe rais kuliko huyu jamaa rudi kwa kiti. Kama mtakuja Kenya in your large numbers na mpewe ID na mkuwe voters, simamisheni mtu. Hata kama natakuwa nani, simamisheni. Sisi wengine tutawachanganya hiyo kura na yenu. Heri mkue kuliko huyu jamaa kuwe rais, kwa sababu moyo wake si pure. His intentions are not pure. I'm not seeing him as someone with pure intentions. He wants to use you, arudi kwa kiti, alafu wa deport back to where you came from. So msifikiri mnapendwa, mseme huyu ndio sasa mwanamme, sisi tuko nyuma ya huyu, atawa deport after he wins the second term. So kama mtakuja hapa, use that advantage kusimamisha candidate na mchukue kiti. We will vote for you. Kwa sababu if you return this guy kwa kiti, number 1, mtatuumiza sisi wa Kenya. Na number 2, hata nyinyi mtakuwa deported back to where you come from or where you came from. So think deep about hii mambo yenu wa kuambiwa kujeni Kenya tuwapatie ID, mkue wa Kenya. Fikiria sana. Malengo yake ni arudi tu kwa kiti, you will be deported back. Mtarudishwa penye mlitoka. So think, my brothers the Somalis, mimi wanawapenda. Think, fikirieni sana, msikiri tu mnaletwa Kenya mnapendwa. Ni mtumiwe kurudisha mtu kwa kiti alafu mkue deported back. Fikirieni. Yo, Kenyans, did I tell you? Now, this is the plan. Ndwale is the mastermind. They want to create another Mulima in Northeastern.
Wakati mlima ilianza kuenda, kulikuwa na kesi huko ya census. Ndwale akasukumwa akiwa na kinafara, census imekuwa koti ka declare null and void. Ati hiyo census yao ilikuwa mbaya. Nao William Ruto alituma Sankok huko before aende tour, ndio apange hii tour. Akaenda akapanga maneno yao, wakaongea na wao. What they want to create another mlima in northeastern. Wanasema northeastern iko na kura mingi ati almost double kuliko Mount Kenya. Now borders zimefunguliwa. Borders zinafunguliwa. No vetting ya IDs ati sijui nini watakuwa wanafanywa vetting, au watu kutoka Somali kutoka nini watakuwa wanachukua. Now this is the plan to rig election. Now they are sending the government operatives to come and test water. Check out this tweet ya Dennis Tumbi, enda usome hizo comments hapo uniambie. We are cooked. Ukiangalia history ya Somalis, on our borders we have porous borders, ambapo our neighbors Somalia kuna vitu kama Al-Shabaab, very dangerous militant group. Na mtu ambaye amekuwa Kenya anaweza kuambia how lethal are these people. Mtu amekuwa Kenya since 2007 huko, atakwambia how we have suffered in the heart of Al-Shabaab. We cannot forget of Westgate, the like of Dusit. Wakati watu walikuwa wanatakiwa kwa stage, bombs zinarushwa huko. We all appreciate it is very dangerous. And that's why we have been vetting our Somalia brothers. We have Somalis who are Kenyans. But you cannot tell this is a Kenyan Somali and this is a Somalia Somali. So that's why they have been always vetted. You see, ndivyo tusipee mtu wa Somalia asipewe ID ya Kenya, akuwe ni Al-Shabaab, akuja aanze kuwa tishio ama shida kwa nchi yetu ya Kenya. But our president ambaye ni tunasema ni mtu self-centered, mtu anajipenda sana, mtu anapenda tu yeye, akili yake yote na fikra zake zote ziko kwa election yake. It doesn't matter it will cost Kenya nini. Yeye anataka tu apate votes na influence a lot of vote. Remember, wacha tu Somalia, hata our neighbors Ethiopia, you know what has been happening huko kwa border side za Ethiopia. These people, they are full of terrorists. So what will happen if we stop vetting? We stop knowing who is a Kenyan Somali and who is a Somali from Somalia. So that will be a very big challenge, and I believe that the government, na mimi huwa na appreciate kitu moja, that we should come up with a policy that huyu mtoto wakati anazaliwa, kwa nini asipewe ID ama identity at the birthplace, ndio tujue huyu amezaliwa Kenya, ni wa wazazi wa Kenya na ni Mkenya. Cause let me tell you, and I know hata even Somalis will appreciate, so Kenyan Somalia will appreciate that hata huko area zao wako na burden kubwa ya Al-Shabaab. So what will happen? Kuna kitu itwa the wisdom of fools. The wisdom of fool is where una plan vitu one-sided. You're just thinking about the benefits, but you're so blind to see the repercussions of what you're planning. Okay? So William Ruto is planning to bring in all these illegal immigrants, I don't know up to what number, into the country for his 2027 re-election bid. Now, he forgets this. He does not know how to fix the economy. There are no jobs in the country. The economy is struggling now that even Donald Trump ametoa zile funding they rely on. Sasa, amejiuliza, watu wakikuja nchini, watakula nini? Watakaa wapi? Watatoa wapi jobs? Now, he is going to deal with level of insecurity that he has never seen before, and that is going to lead into an insurgency like never seen before, and he might be William Ruto may succeed in bringing all the illegal immigrants he wants through the northern Kenya border to Somalia. He can bring in them.
and he might even gain them, but he will lose the entire country at their expense, because it's going to be a very expensive affair. Remember, the more people he bring in, the more hawana jobs, the more they need housing. So hata hii housing project, easy housing finance, easy watu wanakatwa levies, that money will go to sustaining these foreigners. Zile pesa tunatoa za ID 1000 sijui 500 1050 bob will go to the contribution of, printing IDs for foreigners. It's gonna be a pretty damn expensive affair for William Ruto. You may win them, but you're going to lose the entire country. I am telling you, and you can pin that and take that to the next bank. You will lose the entire country at the expense of those illegal immigrants you're bringing in the country. Hautapatana na hii nchi, because you will have to sustain them with our taxes. So very soon, without these fundings za US na kila kitu, and this double taxing, economy will hurt. There will be no money going to the county government and to other services. So you're in for it. It was so easy for you to fix them economy, because how does a president just keep thinking about winning the next election when he has the power to transform people's lives? When we tell you William Ruto does not have the capacity to grow anything, this is exactly what we mean. He keeps shooting himself in the foot. Na hiyo ndio tunasema nini? Wisdom of fools. Yes. Kenyans tukiwa shule tulikuwa tunafundishwa tukue patriotic to our country. But something is happening that is making us not to think we are patriotic to our country once we get powers. Kwa sababu juzi Mheshimiwa Rais alisema akiwa huko Northeastern ya kwamba vitambulisho zile border counties or border constituencies zisifanye vetting. We are making a very big mistake to our country. Hata Trump, America ndio developed country, lakini bado anachunga nchi yake isiwe infiltrated na foreigners. Kenya sisi tukiwa kwa border, watu watatoka nje watachukua vitambulisho zetu, watachukua passport zetu. Watoto wetu hawataenda ng'ambo kwa sababu foreigners wakora watatumia passport zetu. We will be blacklisted in the whole world. Our boys and girls will not go for further studies, will not go for employment outside, will not do anything. We are trading on very dangerous grounds. These people, we will employ them because they have IDs. Ukitangaza unataka polisi Budalangi, wote watatoka Uganda, watakuja, watachukua nafasi yetu na watakuwa State House. Hao watu watakuwa jeshi. Ni nini itawazuia kuharibu nchi yetu? Therefore, as a delegate wa ODM kutoka Western Province, which is a border county, which is a border region, tunataka kuambia Mheshimiwa Rais, tunajua anataka kura, lakini let's get genuine votes. Tusiallow Al-Shabaab waingie hapa Kenya, waanze kupenetrate, waende Amerika wafanye makosa. Alafu watasema wakipata hiyo kitambulisho Al-Shabaab ni ya Kenya, so Kenyans will be Al-Shabaab all over. You will be blacklisted, you will not go anywhere. It's something that you must stand up, whether you are in broad-based or you are not, and say no. Watu kuchukua kitambulisho yetu vile wanataka. Lazima turudishe vetting from border constituency. And I know what it means. Hata hii mikora wakianza wanaanzaga na sisi. Wanatoka huko na vitambulisho, sisi ndio wanaanza kulima. Kwa hivyo naomba hiki kikao lazima kijadilie hayo maneno na tutoka hapo na resolution kwa hii serikali. Enda pole pole. Cool down. We are not cooling down any soon. In fact, it might get hotter. We will consolidate. Kisungu kubwa. And after we consolidate, we will strategize. Here I come. Oh, here I come. Oh. Hey! Whoa, 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 whoa.
Whoa, hey. Hello. And don't buy into the political rhetoric of trying to divide you into tribes. Yes. Our problems are not tribal. There is no Kikuyu problem, there is no Kalenjin problem, there is no Luo problem, there is no Somali problem. There is no Kamba problem. Yes. Shift share knows no tribe. The university funding model knows no tribe. Yeah. Joblessness knows no tribe. All these problems that we point out, they do not know any tribe. Kusambaza hiyo message. Thank you. Fagia what? I'll take it to all the corners. You take it to the entire nation. Yes. Eh? Yes. It is a very solid car. Thank you, sir. Ndugu yangu, God bless you. fagia wote. Kazi yangu. Asante. Good luck, my brother. Thank you so much. Good luck. God Good bless luck. you. I appreciate All the it. best. Thank you, sir. It's time for a fresh start. Tunafagia wote. Your Excellency. Aya, alafu matopare. Okay, matopare. Matopare. Topa. Matopare. Matopare. Topa. Tuesday. Tunarudi uwanjani. She asked me, baby, where you from? I told her, Kenya. I beg of us, I really want to beg of us today, as the chair of UDA, let's stay focused to what it is we promise those hustlers. Because if we don't deliver, those hustlers will send us out of power, and they'll send us with vengeance. So let us talk about roads, electricity, education, health, types. Let's tone down on the politics. It is not healthy. It is not healthy. It is the wrong time. Wananchi naweza sikia kuchukua William Ruto. Wanaweza mchukua kwa sababu sisi wananchi, we don't need him. Ametuchosha ama nyinyi mjachoka? Mjachoka na Ruto? Ule mtu anataka kuchukua William Ruto, you can take him for free, take Wetangula for free, take Mudavadi for free. Tunawapea hizo takataka zote. Waende waongoze if they are good to you. Majenzi mko? Kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana. Na tunapongeza nyinyi. Na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika, muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya, utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Hata nasahau tarehe ni gani. Mimi sikuwa na tarehe kwa kalenda. Na mimi hata sina haja nayo. Mimi chenye niko nayo ni serikali ya 2027. Huyu mkata ushuru tumtoe. Na tuungane si wote. Hata vile naona nisha reject tu hiyo finance bill 2025. Ningoje tu date ya maandamano. Juu mambo yendi bana. Mimi hata wafanye nini? Mimi nisha reject. Mufanye nini? Nisha reject. Mufanye nisha reject. Nime reject. Mtoe date ya maandamano sasa. And we are not alone. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed.
who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Kwanza mimi ikifika 2027 naiba mpaka kura ya madhangu na budangu. Sitaki warudi tu huko tena. Sima youth church anuka. Madha zetu bado Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivunja. Wende home wote tuanze fresh. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Kwa hapa na hatuendi. Kwa hapa tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tuko ndani. We stomped inside. Sisi ni nani? I'm inside. Niko ndani. Na tunamalizana na nyinyi. Tunamalizana na nyinyi. Mmetutesa sana. Today is today. You must hear our cry. Sisi ni sisi. Mtatusikiza. Hii ni bunge yetu. Sisi tumewafanya mko hapa. This is our parliament. You must hear us. Kama hamna masikio, tutawafanya msikie. Poa manze. Sasa nini? President tunataka kuambia uko na miaka 2 katika ofisi. Na hawa wananchi hawa they will punish you na hata ukiwa na pesa kwa kutoa nje. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mniweke kwa list jameni. List reject. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. Mungu yetu itoe Ruto Kenya, hata kama angalau na jali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imetuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Sasa tafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama sisi. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He's can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Get out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk gets better than you. The drunkard did better than you. Nice. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote, the largest vote in the last election. Hi Kenyans, mi sina maneno mingi. All I want to say is Ruto must go like yesterday. Bye.
Baba.